Good morning, students. So in today's class, we will continue our discussion with the bacteria. So in the previous class, I have been going on discussing about the structure of bacteria. Bacteria యొక్క structure గురించి already మన discussion అయిపోయింది. So these bacteria are considered and are called to be as a unicellular microorganisms, and these are omnipotent in distribution. Omnipotent and cosmopolitan and present all over the world. And we have described about that these bacteria are first proposed by the scientist Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. And the term bacteria was coined by the scientist named Ehrenberg. What? Ehrenberg. And now, if you take into the size of bacteria, it ranges from 0.1 micrometers to 2.0 micrometers. And coming to the shape of it, according to the based on the number, this shape of flagella has been defined into 4 types by the scientist called Ferdinand Kohn. Okay, so ఈ scientist ప్రకారం మనకి 4 typesగా దాని షేప్ని మనం డిఫైన్ చేసాము. So if you take that into consider, bacteria are being transformed into 4 shapes, that is cocci, bacilli, vibrio and cholera. Vibrio and spirally. Okay, ఈ కొక్కాయిలోకి వచ్చేసరికి కొక్కాయి బ్యాక్టీరియా ఏవైనా కూడా those are all spherical shaped bacterial structures. అంటే అవన్నీ కూడా రౌండ్ షేప్డ్ స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటాయి. అందులోనే మళ్ళీ మనకి ఇంకా సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి. బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ స్పెరికల్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా, కొక్కాయి బ్యాక్టీరియా ఈజ్ అగైన్ ఫర్దర్ డివైడ్ ఇంటూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్. ఓకే, దానికి మోనోకోక్కస్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మోనోకోక్కస్, డిప్లోకోక్కస్, టెట్రాకోక్కస్, స్ట్రెప్టోకోక్కస్, స్టఫైలో అండ్ సార్సినా. ఓకే, సింగిల్ స్పెరికల్ షేప్, a pair of spherical shape, దాన్ని బట్టి సెల్స్ అన్నీ కూడా అలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ coccus shaped bacteria is Pneumococcus pneumoniae or Streptococcus is the example. And if you move on to the next, that is bacilli. Bacilli కి వచ్చేసరికి rod shaped bacteria, example వచ్చేసరికి Lactobacillus. Vibrio కి వచ్చేసరికి comma shaped bacteria, example Vibrio cholera. Spirally తీసుకుంటే spirally coiled, the shape of that is spirally coiled. Okay, and this is all about the structure, size and shape. Now if you move on to types, I said depending upon the gram staining technique, these are divided into 2 types, gram positive and gram negative. Gram positive and gram negative bacteria అని చెప్పారు. ఇందులో సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వెరీ థిక్ పెప్టిడోగ్లైకాన్స్, ఇందులో థిన్ అని చెప్పారు. నౌ వి మూవ్ ఆన్ టు ద అల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. ఇఫ్ మనం అల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా గురించి తీసుకున్నట్టయితే, నేను మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లోనే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎలా ఉంటుంది, సెల్ వాల్ బయటికి ఏముంటుంది, సెల్ వాల్ లోపలికి ఏముంటుంది అనేసి. సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ ఇన్ దిస్ బ్యాక్టీరియా ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ ఎ పెప్టిడోగ్లైకాన్స్ లేయర్ ఆర్ పెప్టిడోగ్లైకాన్తో మేడప్ అయి ఉంటుంది. ఆ యొక్క పెప్టిడోగ్లైకాన్స్ లేయర్స్లో మనకి పెప్టైడ్స్ ఇంకా గ్లైకాన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. పెప్టైడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అమైనో యాసిడ్స్ are also being called as a proteins. Glycans అంటే nothing but sugar molecules which are also being called as a carbohydrates. Okay, సో సెల్ వాల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్. ఈ సెల్ వాల్కి బయటి భాగాలు ఏమున్నాయి, లోపల భాగాలు ఏమున్నాయి అంటే ద స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్టర్నల్ టు ద సెల్ వాల్ అండ్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఇంటర్నల్ టు ద సెల్ వాల్. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్టర్నల్ గురించి అయిపోయింది. దేని గురించి చదివాం, ఫ్లాజెల్లా, పిల్లై యాజ్ వెల్ యాజ్ ద క్యాప్స్యూల్, వాటి గురించి చదివేసాం. ఫ్లాజెల్లా దేనికి, లోకోమోషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ అండ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దట్, ఫ్లాజెల్లా ఈజ్ బీయింగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 types: Atricus, Monotricus, Amphitricus, Peritricus, as well as the Lophotricus. And coming to this pelli is very helpful in the formation of a conjugation tube during the sexual reproduction in case of bacteria. Okay, now we'll move on to the structures internal to the cell wall.
Now we'll move on to the structures internal to the cell wall. So in this structures internal to the cell wall, the first important main structure is about the cytoplasm. First we will take about the plasma membrane. Second, cytoplasm. Third one is the plasmid. Okay. So if we take these are the internal structures. ఫస్ట్ ఏంటి సెల్ వాల్కి ఫస్ట్ లోపల ఏముంటుంది మనకి ఇప్పుడు ఇది ఒక సెల్ వాల్ అనుకోండి సెల్ వాల్కి లోపల మనకి ఇలా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది ఉంటుంది ఒక బ్యాక్టీరియల్ సెల్లో సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇట్ ఇన్వాజినేట్స్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ యొక్క ఇన్వాజినేషన్స్ని ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ని మనం మీసోజోమ్స్ అని అంటూ ఉంటాం సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కంటైన్స్ మీసోజోమ్స్ Plasma membrane contains a mesosome. So what exactly happens here is, if you take this into consideration, ఇదంతా కూడా ఒక ప్రోటోప్లాజం కంటెంటే ఈ త్రీ కూడా ప్రోటోప్లాజంలోనే ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ cytoplasm and a plasmid and if you take this plasma membrane it is a semi permeable lipoproteinaceous layer made up of lipopolysaccharides. ఇది దేంతో మేడప్ అయింది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది లిపోపాలిసాకరైడ్స్తో మేడప్ అయింది అంటే లిపిడ్స్ ఇంకా షుగర్ మాలిక్యూల్స్తో మేడప్ అయింది అండ్ ద ఇన్వాజినేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మీసోజోమ్స్. ఇది ఏంటంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫోల్డ్ అవుతుందో కొన్ని స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అయితే ఆ స్ట్రక్చర్స్ని మనం మీసోజోమ్స్ అని అంటున్నాం. ఎక్కువగా గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అండ్ దిస్ మెయిన్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బైనరీ ఫిషన్ అండ్ సెల్ డివిజన్కి ఉపయోగపడతాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద సైటోప్లాజం అంటే లోపల ఉన్న విస్కస్ ఫ్లూయిడ్ని అంతా మనం సైటోప్లాజం అని అంటాం. సో ఈ సైటోప్లాజంలో ఏమవుతుంది అంటే దేర్ ఆర్ సర్టెన్ స్ట్రక్చర్స్ రైబోజోమ్స్ ఉన్నాయి వాల్యూటిన్ గ్రాన్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇంకేమేమి ఉంటాయి న్యూక్లియాయిడ్ ఉంది ప్లాస్మిడ్ ఉంది ఇవన్నీ దీంట్లోనే స్ట్రక్చర్స్. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ రైబోజోమ్స్ సైటోప్లాజంకి వచ్చేసరికి ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ రైబోజోమ్స్ ఈ రైబోజోమ్స్ ఏం చేస్తాయి రైబోజోమ్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే దే విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఇవి ప్రోటీన్ సింథసిస్కి ఉపయోగపడతాయి. దేనికి ప్రోటీన్ సింథసిస్కి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. ఏంటివి రైబోజోమ్స్. సో రైబోజోమ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఇవి బ్యాక్టీరియాలో ఉండడం వల్ల బ్యాక్టీరియాకి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ని ఈ రైబోజోమ్స్ ద్వారా సింథసైజ్ చేయవచ్చు. ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ రైబోజోమ్స్ ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ప్రొకారియోటిక్ సెల్ కాబట్టి ఇందులో రైబోజోమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ 70S టైప్. ఇందులో రైబోజోమ్స్ అన్నీ కూడా 70S టైప్తో మేడప్ అయి ఉన్నాయి. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ నార్మల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ రైబోజోమ్ రైట్. ఈ 70Sలో లార్జర్ సబ్ యూనిట్ స్మాలర్ సబ్ యూనిట్ అని రెండు ఉంటాయి. లార్జర్ సబ్ యూనిట్ అండ్ స్మాలర్. ఇదేమో లార్జర్ ఇదేమో స్మాలర్. అండ్ ఈ 70S నుండి లార్జర్ సబ్ యూనిట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 50S టైప్ and smaller subunit is made up of a 30S type. ఓకే అండ్ మిడిల్లో ఇప్పుడు ఈ లార్జర్ సబ్ యూనిట్లో ఇది అనేది 50S ఇది అనేది 30S అండ్ మిడిల్లో ఈ లైన్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా దట్ ఇండికేట్స్ అండ్ mRNA. ఇది RNA. రైబోసోమ్స్కి చుట్టూ మనకి RNA అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఇండికేట్స్ అండ్ mRNA. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సైటోప్లాస్మిక్ కంటెంట్స్. And if you take about the reserve food material is present in the form of a glycogen or starch. Glycogen granules ఇంకా పాలిబీటా హైడ్రాక్సిబ్యూటైరేట్ అట్లా గ్రాన్యూల్స్ లాగా రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది ఈ బ్యాక్టీరియాలో ఈ సైటోప్లాజంలో స్టోర్ అవుతుంది. ఇంకా గ్యాస్ వ్యాక్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయంటే గ్యాస్ని బయటికి లోపలికి పంపించడానికి ఉపయోగపడతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అవర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియాయిడ్.
న్యూక్లియర్. ఇది బ్యాక్టీరియా ఏంటి? ఇది బ్యాక్టీరియా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అయినప్పటికీ ఇందులో ఉండాల్సిన న్యూక్లియర్ ఏంటి అంటే దానికి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉండదు. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఇది అనేది నార్మల్ ఇలాంటి విస్కస్ లాగా ఇలా ఉంటుంది. DNA. Nuclear is nothing but it contains a genetic material. So the nuclear material consists of a single circular double-stranded DNA without any basic proteins. Without any basic proteins అంటే దీనికి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా ఏం లేవు. ఒకటే సింగిల్ సర్కులర్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ DNA అనేది ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఈజ్ నో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఇన్సైడ్ ఇట్. అందుకే దీన్ని మనం న్యూక్లియాయిడ్ ఆర్ ఇన్సిపియంట్ న్యూక్లియస్ అని కూడా అనొచ్చు. or incipient nucleus అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, now we will move on to our third important thing, that is the structure of a plasmid. ఈ ప్లాస్మిడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ మనకు బ్యాక్టీరియాలో ఈ న్యూక్లియాయిడ్ ద్వారా మనకు జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంది. ఈ ప్లాస్మిడ్ ఆల్సో కంటైన్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బీ అన్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్ ఇండిపెండెంట్ డబుల్ స్టాండర్డ్ సర్క్యులర్ DNA. సో ప్లాస్మిడ్ ఏమంటున్నాము, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ DNA. ఆల్రెడీ మనకు బ్యాక్టీరియా క్రోమోజోమ్లో ఈ DNA ఉంది. దీనికి మించి ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా ఏది ఉంది, ఈ ప్లాస్మిడ్ యొక్క DNA ఉంటుంది. సో ప్లాస్మిడ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బీ అన్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ విచ్ ఈస్ ఏబుల్ టు సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as సింగిల్ సర్కులర్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ DNA. సింగిల్ సర్కులర్ సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ DNA which lies around this nucleus. దీని పక్కన ఈ ప్లాస్మిడ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ప్లాస్మిడ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నార్మల్లీ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఈ ప్లాస్మిడ్స్ని మనం నార్మల్గా వెక్టార్స్ లాగా వాడుతూ ఉంటాం ఇన్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్లో వీటిని మనం వెక్టార్స్ లాగా వాడుతుంటాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ప్లాస్మిడ్లో ఆల్రెడీ DNA ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎ ప్లాస్మిడ్ DNA. ఆల్రెడీ ఆ ప్లాస్మిడ్లో DNA అనేది ఉంది. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, ఒక యానిమల్కి నాకు కావాల్సిన ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక యానిమల్ ఉంది. ఒక యానిమల్కి ఏం చేస్తాము, ఒక బఫెల్లో ఉంది, అది మిల్క్ చక్కగా ఇవ్వట్లేదు. సో ఏమవ్వాలి, మనం దానికి అది డైలీ ఓన్లీ 2 liters ఆఫ్ మిల్క్నే ఇస్తుంది. మనకేం కావాలి, మనకు ఒక డైలీ 5 liters ఇచ్చే బఫెలో కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే సైంటిఫికల్గా they can do some genetic engineering techniques in order to provide a more yield of milk for that buffalo. ఆ బఫెలో కాస్త ఎక్కువ పాలు ఇవ్వడానికి దానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ద్వారా ఇది ప్లాస్మిడ్స్ అనేటువంటిని వెక్టర్స్ లాగా వాడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్కువ పాలిచ్చే జీన్ అంటే దాని యొక్క DNA అనేది ఒక బఫెల్లోలో ఉంది. అది డైలీ ఒక 6 liters ఇస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇందులో నుండి ఆ DNAని తీసుకొని ఈ ప్లాస్మిడ్ ద్వారా ఇక్కడ ఇట్లా ఇంజెక్ట్ చేసి దీన్ని వెళ్ళి మనం కావాలనుకున్న దానికి ఇస్తారు. సో అలా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్లో వేరియస్ రకాలుగా దీన్ని వాడుతూ ఉంటారు. ఫర్దర్ స్టడీస్ మీకు తర్వాత యాజ్ ఫార్ యాజ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. తర్వాత ముందు వీ కెన్ లర్న్ మోర్ అబౌట్ దిస్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్. ఈ ప్లాస్మిడ్స్ అన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ఆర్గానిజమ్స్కి ఇంకో ఆర్గానిజం ద్వారా ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు. అండ్ మెయిన్లీ దెర్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్: F ప్లాస్మిడ్, R ప్లాస్మిడ్ అండ్ కోల్ ప్లాస్మిడ్. F plasmid, R plasmid and cool plasmid. ఈ F plasmid ఏదైతే ఉందో దిట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బీ మెగా ప్లాస్మిడ్. దీన్ని మనం మెగా ప్లాస్మిడ్ అంటున్నాం. ఇందులో 21 ట్రాన్స్ఫర్ జీన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ ఈ F plasmid ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక్క సెల్ నుండి DNAని అన్ని సెల్స్కి మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అన్ని సెల్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ R plasmid, ఇట్ కంటైన్స్ జీన్స్ విచ్ ఆర్ రెసిస్టెంట్ టు యాంటీబయాటిక్స్. దీంట్లో ఎలాంటి జీన్స్ ఉంటాయంటే ఏవైతే జీన్స్ యాంటీబయాటిక్కి రెసిస్టెంట్గా పనిచేస్తాయో, యాంటీబయాటిక్కి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే ఆ జీన్స్ అన్నీ కూడా ఈ R ప్లాస్మిడ్లో ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ కోల్ ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ అ కోల్సిన్. అది ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని టాక్సిన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది, లైక్ సైటోకైనిన్స్. టాక్సిన్స్ అంటే హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టాన్సెస్ని
రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద బ్యాక్టీరియల్ స్ట్రక్చర్. నౌ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద బ్యాక్టీరియల్ న్యూట్రిషన్. Now we will move on to the nutrition. So first we will discuss about what you actually mean by nutrition. Being a human being, we will survive only if we take a good nutritious food. మనం మంచి ఒక న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పటికీ మాత్రమే మనం సర్వైవ్ అవుతూ ఉన్నాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే, సో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ మీన్స్ ఇఫ్ వి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఫుడ్ని తీసుకుంటున్నాము, ఎనర్జీని తీసుకుంటున్నాము. ఆ ప్రాసెస్ని మనం న్యూట్రిషన్ అని అంటున్నాం. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూట్రిషన్. సో ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఫుడ్ని, న్యూట్రిషన్ని ఎలా తీసుకుంటుంది? బేస్డ్ ఆన్ దట్ దిస్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ నార్మల్లీ 2 types, that is an autotrophs and heterotrophs. Autotrophs ఇంకొకటి హెటెరోట్రాఫ్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఉంది, మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ న్యూట్రిషన్. సో ఆటోట్రాఫ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, అవి వాటంతట అవే వాటి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. దే విల్ ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్ బై దెమ్సెల్స్. అలాంటి వాటిని ఆటోట్రాఫ్స్ అని అంటున్నాం. హెటెరోట్రాఫ్స్ అంటే ఏం చేస్తాయి, దే డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. అవి వేరే వాటిపైన డిపెండ్ అవుతాయి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి. దట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ టు ద another type of bacteria. ఓకే, ఆటోట్రాఫ్స్ ఇంకా హెటెరోట్రాఫ్స్. ఆటోట్రాఫ్స్ ఏమో దానంతట అవే ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి. హెటెరోట్రాఫ్స్కి వచ్చేసరికి దే విల్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ దర్ ఫుడ్. అండ్ ఈ ఆటోట్రాఫ్స్లోని మనకి 2 types ఉన్నాయి, ఫోటో ఆటోట్రాఫ్స్, కీమో ఆటోట్రాఫ్స్. హెటెరోట్రాఫ్స్లో మళ్ళీ 2 types, ఫోటో హెటెరోట్రాఫ్స్ and chemoheterotrophs. As well as chemoheterotrophs. So autotrophs are further divided into 2 types, photoautotrophs and chemoautotrophs. Heterotrophs are also divided into 2 types, that is a photoheterotrophs and chemoheterotrophs. So exactly what happens here is, in photoautotrophs అంటే ఇవి వాటంతట అవి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి, కాకపోతే సన్లైట్ని యూస్ చేసుకొని. ఫోటో అని ఎక్కడ వచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ లైట్. ఏం లైట్? సన్లైట్ని యూస్ చేసుకొని అవి వాటంతట అవి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. అందుకే వీటిని మనం ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చేసరికి, here source of energy is sunlight and source of carbon is atmospheric. Source of energy is sunlight in case of this photoautotrophs, and source of carbon is atmospheric carbon dioxide is the source of carbon in case of this photoautotrophs. And coming to an example, chlorobium, chromatium are the examples for this. దీనికి ఏంటి? క్లోరోబియం అంటే గ్రీన్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా, క్రోమాటియం అంటే పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా. ఇది గ్రీన్, ఇది పర్పుల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ photoautotrophs. If we take this chemo, next we will move on to this photoheterotrophs. ఇక్కడ photoautotrophs అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు photoheterotrophs గురించి. photoheterotrophs ఆర్ ద, అవేమవుతాయి, లైట్ని యూజ్ చేస్తాయి, కాకపోతే వాటంతట ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటా వేరే వాటిపైన డిపెండ్ అవుతాయి. సో హియర్ ఆల్సో ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద సేమ్, సన్లైట్. ఇక్కడ కూడా సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చేసరికి సన్లైట్. అండ్ కమింగ్ టు ది సోర్స్ ఆఫ్ ఎ కార్బన్, దట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్.
దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసరికి ఫోటో హెట్రోటాప్స్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి రోడోస్పైరిల్లం, ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ chemoautotrophs నెక్స్ట్, these chemoautotrophs are the source of energy is not from sunlight but obtained from the oxidation of inorganic substances. ఇక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ ఫోటో అని లేదు, సో లైట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండదు. సో ఇక్కడ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ బై ద సన్లైట్, బట్ దేని నుండి వస్తుంది మరి సన్లైట్ నుండి కాకపోతే అంటే ఏవైతే ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆక్సిడేట్ అవుతాయో అప్పుడు ఏదైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో ఆ ఎనర్జీ కాస్త లైట్ ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ సేమ్, అట్మాస్ఫియరిక్ CO2. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ని రీసైకిల్ చేయడానికి, రెడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఏంటివి? కీమో హెట్రోట్రాఫ్స్. దీంట్లోనే మనకి ఐరన్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది, దాన్ని మనం థియోబాసిల్లస్ పెరిడాక్సిన్స్ అంటున్నాం. అది ఏం చేస్తుందంటే ఐరన్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని ఆక్సిడైజ్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ కీమో ఆటోట్రాఫ్స్. అండ్ లాస్ట్ అండ్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇందులో ఏంటంటే సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా, నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా. నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది అంటే అమోనియా ఉంది, NH3, అమోనియా మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటి? NH2. అది NH3ని కాస్త NO2, NO3కి కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. NO2 అంటే నైట్రేట్స్కి మారుస్తుంది. విత్ సమ్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా ఇట్ విల్ ఆక్సిడైజ్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇంటూ NO2 అండ్ NO3. అది కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ కీమో హెటెరోట్రాఫ్స్, ఇవి ఏం చేస్తాయి? వీటికి సోర్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అనేది సేమ్ ఉండదు. హెటెరోట్రాఫ్స్ అయినప్పటికీ ఆబ్వియస్గా వేరే వాళ్ళపైన డిపెండ్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆఫ్ మెయిన్లీ ఆఫ్ 3 types: symbionts, saprophytes, పారాసైట్. సో ఇవేంటివి నార్మల్గా దీస్ ఆర్ ఆఫ్ 3 రకాలు. ఒకటి వచ్చేసరికి సింబయాన్స్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి సాప్రోఫైట్స్, అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి పారాసైట్స్. ఏంటివి? 3 రకాలు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ అబౌట్ ద సింబయాన్స్ గురించి తీసుకుంటే, సింబయాన్స్ అంటే ఏంటి అంటే సింబయాన్స్ ఆర్ ద ఆర్గానిజమ్స్. సింబయాన్స్ కిందకి ఏమి వస్తాయంటే ఆ మ్యూచువల్ బెనిఫిషియల్ రిలేషన్షిప్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనున్నాను, నా ఫ్రెండ్ ఉంది, నేనున్నాను, నా ఫ్రెండ్ ఉంది. అండ్ ఇఫ్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ సమ్వేర్లో మాకు ఒక 100 రూపీస్ దొరికాయి అనుకోండి. సో యాక్చువల్గా నాకు దొరికాయి అని నేనే తీసుకుంటే అది సింబయాటిజం కాదు. నేను తీసుకొని 50-50 షేరింగ్, నీకు 50 నాకు 50. అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? మ్యూచువల్గా ఇద్దరము బెనిఫిట్ అయ్యాము. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్. వాటిని మనం సింబయాన్స్ అని అంటుంటాం. అంటే నువ్వు నాకు ఇది ఇవ్వు, నేను నీకు ఇన్ రిటర్న్లో ఏది ఇస్తాను అని, అంటే ఉపయోగపడేది ఏదైనా. ఈ ప్లాంట్స్లో తీసుకుంటే ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది? బ్యాక్టీరియాకి నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేసే కెపాసిటీ. ప్లాంట్ ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. సో ఈ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది? ప్లాంట్కి నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరి ప్లాంట్ ఇన్ రిటర్న్లో బ్యాక్టీరియాకి ఏమి ఇస్తుంది? దానికి కావాల్సిన వాటర్, మినరల్ అయాన్స్, సాల్ట్స్ని ఇది ఇస్తుంది. సో ఏమవుతుంది? దీనికి కావాల్సింది ఇది తీసుకుంటుంది, దానికి కావాల్సింది అది ఇస్తుంది. సో ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం అంటారు చూసారా, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ symbiotic relationship. And if you move on to the saprophytes are nothing but organisms that feed on dead and decaying matter. చచ్చిపోయి కుళ్ళిపోయి ఉన్న ఏదైతే మెటీరియల్ ఉంటుందో దానిపైన వెళ్ళి యాక్ట్ చేస్తాయి. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా కూడా ఉంటాయి. దాన్ని మనం లాక్టోబాసిల్లస్ అంటున్నాము. ఇంకా దెర్ ఆర్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. పారాసైట్స్ ఆర్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. పారాసైట్స్లోకి మనకి ప్యాథోజన్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి. దట్ ప్యాథోజన్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిసీజ్ క్యాజింగ్ కాపబిలిటీ అనేది వాటికి ఉంటుంది. ఆ ప్యాథోజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల మనకి డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ అవి ఏం చేస్తాయంటే పారాసైట్స్ వచ్చి ఒక బాడీలోకి వెళ్ళిపోయి దాన్ని హోస్ట్ లాగా మార్చుకొని డిసీజ్ ఇన్ఫెక్షన్ని చూపిస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ సే ఐఎమ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్.
ఇప్పుడు ఏంటి మనకి డ్యూ టు దిస్ పాండమిక్ పీరియడ్ వీఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ COVID-19. సో COVID-19 అనేది ఒక వైరస్, దట్ ఈస్ ఎ కరోనా వైరస్ అని అంటున్నాం. ఆ కరోనా వైరస్ ఎప్పుడైతే బయట నుండి ఇదర్ ఎనీ బై సోషల్ మీడియా, బై టచింగ్, బై స్నీజింగ్, దేని వలన మన బాడీలోకి వచ్చేస్తుంది. అది మన బాడీలోకి వచ్చినాక అది బయట ఉన్నప్పుడు దాని ఫంక్షన్ని చూపించదు. ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఎంటర్ అవుతుందో మన బాడీ సెల్స్ని హోస్ట్ సెల్ లాగా మార్చుకొని ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్స్ సైకిల్. అది అప్పుడు దాని ఫంక్షన్ని చూపిస్తుంది. అందుకే ఇంతమంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. సిమిలర్గా బ్యాక్టీరియా కూడా అలాగే. ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా అనేది ఇప్పుడు సపోజ్ వైబ్రియో కలెరా బ్యాక్టీరియా ఉంది. ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది బయట నుండి మన లోపలికి వచ్చింది. మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు మన బాడీ సెల్స్ని హోస్ట్ లాగా మార్చుకొని, హోస్ట్ అంటే ఇదే నాది, ఇప్పుడు నేను ఇన్ఫెక్షన్ క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి అనేసి హోస్ట్ లాగా మార్చుకొని అది దాని ఇన్ఫెక్షన్ని చూపిస్తుంది. సో దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ దిస్ parasites. Okay, so with this we have completed our discussion with structure of bacteria as well as nutrition in bacteria. Okay, and next we will move on to reproduction in bacteria. So now we'll move on to the reproduction in bacteria. So ఈ reproduction in bacteriaలో ఏమవుతుంది అంటే స్టార్టింగ్ నుండి when we are reading about this reproduction, బ్యాక్టీరియా రీప్రొడక్షన్ అనేది నార్మల్గా ఇన్ టర్మ్స్లో చెప్తున్నాను. రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి, ప్రత్యుత్పత్తి అని చదువుతూ ఉన్నా. బీయింగ్ అండ్ మీరు స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ నుండి మీరు ఆల్రెడీ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే మీరు కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు రీప్రొడక్షన్ గురించి. అబౌట్ ఆల్గీలో రీప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంది, బ్యాక్టీరియాలో ఎలా ఉంటుంది అనేసి, డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్లో ఎలా ఉంటుంది అనేసి. సో రీప్రొడక్షన్ మెయిన్లీ ఈజ్ ఆఫ్ 3 types. రీప్రొడక్షన్ నార్మల్గా దేంట్లో అయినా 3 రకాలుగా ఉండొచ్చు, అంతకు మించి దానికి మించి ఎక్కువగా ఉండదు. సో ద రీప్రొడక్షన్ కెన్ బి ఆఫ్ 3 types. ద ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద థర్డ్ వన్, దట్ ఈస్ అ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. సో ఈ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్లో ఏమవుతుంది అంటే నా యొక్క ఏదైనా ప్లాంట్ బాడీ, ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బాటనీ, ఏదైనా ప్లాంట్ బాడీ అదర్ దాన్ ద సెక్షువల్ గ్యామెట్స్, మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ఏదైనా ప్లాంట్ బాడీ అనేది కొత్త ప్లాంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ అని అంటున్నాం. సో the plant body, any part of the plant body other than the sexual gametes, when develops into a new individual, that is called as a vegetative reproduction. And if you take an asexual reproduction, vegetative reproduction ke examples ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పొటాటో ఉంది, ఆలుగడ్డ, దానికి ఏమవుతాయి స్టెమ్ ట్యూబర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దాన్ని మనం స్టెమ్ ట్యూబర్ అంటాం. ఎందుకంటే ఆ ఆలుగడ్డ పైన ఉన్న చిన్న చిన్న ఐ స్పాట్స్ ఆక్సిలరీ బర్డ్స్ పైన ఐ స్పాట్స్ అనేటువంటి ప్రొడ్యూస్. ఎప్పుడైనా ఆలుగడ్డను అట్లనే ఉంచి చూడండి, కొన్ని రోజుల్లో చిన్న లాకలాగా వస్తుంది దాన్ని వెళ్ళి సో చేయండి. సో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక ప్లాంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో అలాగే ఆనియన్ కానీ, ఆలుగడ్డ కానీ, అల్లం కానీ, జింజర్, గార్లిక్, శామగడ్డ, సో ఇవన్నీ కూడా టైప్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు అసెక్షువల్. అసెక్షువల్లో ఏమైపోతుందంటే అసెక్షువల్, ఆ నేమ్లోనే ఉంది కాబట్టి అసెక్షువల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దేర్ విల్ బీ అన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ గ్యామెట్, ఓన్లీ ఒక్క గ్యామెట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అది మేల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదా ఫీమేల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. సో అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఓన్లీ అ సింగిల్ పేరెంట్. ఏంటి, ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఓన్లీ అ single parent is called as an asexual reproduction. Okay, and next if we move on to sexual reproduction.
సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి ఏమవ్వాలి, బోత్ ద పేరెంట్స్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్, ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, మేల్ పేరెంట్ ఫీమేల్ పేరెంట్. సో when they both involves in reproduction, male gamete female gamete comes to fuse together and undergoes a process of fertilization and results in the formation of a zygote. ఆ zygote కాస్త మళ్ళీ మనకి సీడ్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్స్. అండ్ నౌ ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్టీరియా నార్మల్గా ఏ ప్లాంట్లో అయినా యానిమల్లో అయినా ఈ 3 రకాలుగా జరగవచ్చు normally. It can be a vegetative, it can be an asexual, or it can also be a sexual reproduction. And now if you see here, we will bacteria lo, so bacteria lo normal ga vegetative reproduction anedi undadu because it is not a plant. ఇది ప్లాంట్ కాదు కాబట్టి, ఇది మైక్రో ఆర్గానిజం కాబట్టి there are no vegetative structures. సో బ్యాక్టీరియా అండర్గోస్, మరి అలా అని బ్యాక్టీరియాలో మేల్ ఫీమేల్ అని ఉన్నాయా? లేవు. దెర్ ఆర్ నో క్లియర్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్, ఆర్ నో క్లియర్ రీప్రొడక్టివ్ గ్యామేట్స్ అనేటువంటివి బ్యాక్టీరియాలో లేవు. మేల్ బ్యాక్టీరియా ఫీమేల్ బ్యాక్టీరియా ఎప్పుడైనా చదివారా? అలా ఉండదు. సో బ్యాక్టీరియాలో ట్రూ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ అబ్సెంట్ అయినప్పటికీ కూడా బ్యాక్టీరియా అండర్గోస్ అ టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. సో బ్యాక్టీరియా కెన్ అండర్గో 2 types of reproduction. One is asexual and the other one is sexual. ఒకటి వచ్చేసరికి అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఈ రెండిట్లో ఏమవుతుంది అనేసి మనం ఇప్పుడు చదువుదాం. Now first we move on to an asexual reproduction. So asexual reproduction అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను. Asexual reproduction in case of bacteria is about asexual reproduction in case of bacteria అంటే ఓన్లీ ఒక పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అది సింగిల్ అనేసి చదివాం. సో ఇందులో మేల్ ఫీమేల్ అన్నట్టుగా లేదు కాబట్టి ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఆ టోటల్ బ్యాక్టీరియల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది బ్యాక్టీరియాలో బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. Asexual reproduction occurs by binary fission in case of this bacteria. బ్యాక్టీరియాలో అది బైనరీ ఫిషన్ రూపంలో అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ బైనరీ ఫిషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ బ్యాక్టీరియల్ సెల్. దిస్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అండర్గోస్ ఎ లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్. ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ కాస్త లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్ జరిపించుకొని ఒక బ్యాక్టీరియా సెల్ అనేది 2 డాటర్ బ్యాక్టీరియా సెల్స్ని ఇస్తుంది. అప్పుడే అలాంటి ప్రాసెస్ని మనం బైనరీ ఫిషన్ అని అంటున్నాం. Binary fission is a mode of asexual reproduction in case of bacteria in which a longitudinal division takes place and one bacteria gives rise to 2 daughter bacterial cells. So ela utundi normal ga this is a bacterial cell. Idi andulo unna nucleus. This is a bacterial cell and there is a nucleus inside it. So ఇది ఏమవుతుంది, లాంగిట్యూడినల్గా ఇలా డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ న్యూక్లియస్ కాస్త ఇలా వెళ్తుంది. ఈ న్యూక్లియస్ కాస్త ఎలాంగేట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఈ న్యూక్లియస్ కాస్త సపరేట్ అవుతుంది. న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఇలా సపరేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇది ఇనిషియల్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఏంటి, ఇది ఒక్కటే బ్యాక్టీరియల్ సెల్, దీన్ని మనం పేరెంట్ సెల్ అని అంటున్నాం. ఈ పేరెంట్ సెల్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ అనేది బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా లాంగిట్యూడినల్గా డివిజన్ జరిపించుకొని న్యూక్లియస్ అనేది సపరేట్ అయిపోతుంది. సో ఇందులో ఉన్న ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ అలౌ ద బ్యాక్టీరియా సెల్స్ టు సపరేట్. ఆ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కాస్త ఇన్వాజినేట్ అయ్యేసి దీంట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ని అవి సపరేట్ చేస్తుంది. సపరేట్ అయ్యాక ఏమవుతుంది, ఈ 2 సెల్స్ కాస్త డివైడ్ అయిపోతాయి. విచ్ ఒక్కొక్క దాంట్లో దానికి సంబంధించిన న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియస్ ద్వారా ఆ 2 సెల్స్ కాస్త డివైడ్ అయిపోయాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఎ టైప్ ఆఫ్ బైనరీ ఫిషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్టీరియా. సో ఓకే,
దిస్ ఈజ్ ఆల్ బైనరీ ఫిషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఒక బ్యాక్టీరియల్ సెల్లో లాంగిట్యూడినల్ డివిజన్ అనేది జరిగి దట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ టూ డాటర్ సెల్స్. ఒకటి పేరెంట్ సెల్, రెండు డాటర్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ని బైనరీ ఫిషన్ అని అంటున్నాం. సో ఇనిషియల్గా ఈ బైనరీ ఫిషన్ ప్రాసెస్లో సింగిల్ సెల్ ఉంటుంది, తర్వాత అందులో ఉన్న న్యూక్లియస్ కాస్త డివైడ్ అవుతుంది, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ లోపల ఉన్న ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇన్వాజినేట్ అయ్యి సపరేట్ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ సపరేట్ సెల్స్ విల్ గివ్స్ రైజ్ టు ఆ టూ డాటర్ సెల్స్. టూ డాటర్ సెల్స్ని రైజ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టైప్ ఆఫ్ బైనరీ ఫిషన్. అండ్ అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇంకొక విధంగా కూడా జరుగుతుంది, దాన్ని మనం ఎండోస్పోర్ ఫార్మేషన్ అని అంటున్నాం. దాన్ని మనం ఎండోస్పోర్ ఫార్మేషన్ అంటున్నాం. ఈ ఎండోస్పోర్ ఫార్మేషన్లో ఈ ఎండోస్పోర్స్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ ఎండోస్పోర్, ఈ ఎండోస్పోర్కి బయట ఒక స్పోర్ కోట్ ఉంటుంది, మిడిల్ కార్టెక్స్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్పోర్ కోట్. ఈ మిడిల్ అనేది అంతా కార్టెక్స్, దిస్ ఈజ్ అ స్పోర్ వాల్ and this is an endospore. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ అంతా కూడా ఇందులో కనిపిస్తుంది. ఎండోస్పోర్మ్స్ ఆర్ ద థిక్ వాల్డ్ రెసిస్టెంట్ స్పోర్స్ ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్. ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్లోకి వెళ్తుందో అప్పుడు మనకి ఎండోస్పోర్స్ అనేది థిక్ వాల్డ్ కన్సిస్టెన్స్ లాగా ఇలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ బయటకు ఉన్న లేయర్ని మనం స్పోర్ కోట్ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇన్నర్ లేయర్ టువర్డ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కార్టెక్స్. అండ్ లోపల దెర్ విల్ బి అన్ ఎండోస్పోర్ విచ్ ఇస్ కవర్డ్ బై ఏ స్పోర్ వాల్. అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి క్లాస్ట్రిడియం. సో దిస్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్సో మోడ్ ఆఫ్ అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. అండ్ నార్మల్గా ఈ బైనరీ ఫిషన్లో మనకి ఒక్క బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ నుండి టూ సక్సెసివ్ డాటర్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే టైంని, ఆ సక్సెసివ్ టైంని మనం జనరేషన్ టైం అని అంటున్నాం. జనరేషన్ టైం అని అంటున్నాం. ఒక్క బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ నుండి టూ డాటర్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే టైంని మనం జనరేషన్ టైం అని అంటున్నాం. బ్యాక్టీరియా అనేది చాలా ఫాస్ట్గా రీప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎప్పుడు అంటే దానికి ఒక ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు దట్ బ్యాక్టీరియా విల్ బి ఏబుల్ టు రెప్లికేట్ సో ఫాస్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ జనరేషన్ టైంలో మనకు నార్మల్గా బ్యాక్టీరియా అనేది, నేను మీకు చెప్పాను హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కూడా మనకి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఇన్ అవర్ బాడీ, దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అవర్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఆ బ్యాక్టీరియాని మనం ఈకోలై బ్యాక్టీరియా అని అంటున్నాం. సో ఆ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా ఏదైతే మన దాంట్లో ఉంటుందో, ఆ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా, ఆ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈకోలై బ్యాక్టీరియా యొక్క జనరేషన్ టైం ఈజ్ 20 minutes. ఫర్ ఎవ్రీ 20 minutes అది రెప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా ఉంది, బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా 2 సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది, మళ్ళీ ఒక 20 నిమిషాలకి మళ్ళీ ఇంకా సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ద జనరేషన్ టైమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈస్ 20 minutes. సో జనరేషన్ టైం అంటే ఏంటి, ఒక్క బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అనేది 2 సక్సెసివ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్కి ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఎంత టైం అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద జనరేషన్ టైం. అండ్ వీ విల్ కంప్లీట్ అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. అది కొంచెం చాలా డీప్గా ఉంటుంది. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ ద సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ అవర్ next class. So in this class we have completed our discussion with structures internal to the cell wall of bacteria, nutrition and reproduction. In that reproduction we discussed about this asexual, binary fission and endospore formation. And we also discussed in nutrition about the 4 types: photoheterotrophs, chemoheterotrophs, and chemoheterotrophs. And the next most important thing in this class we read about the nuclei as well as plasmid. Structures internal kochesariki we read about the cytoplasm. Cytoplasm lo we read about ribosomes, nucleoid away. Plasma membrane kochesariki we read about the mesosomes.
అండ్ ప్లాస్మిడ్ గురించి కూడా చదివాం. అండ్ నెక్స్ట్ న్యూట్రిషన్కి వచ్చేసరికి ఫోటో హెట్రోట్రాఫ్స్, కీమోటోట్రాఫ్స్ అండ్ కీమో హెట్రోట్రాఫ్స్ అండ్ దేర్ ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ కమింగ్ టు రీప్రొడక్షన్, we read about asexual reproduction. So ఇప్పటి వరకు we have completed about the bacterial introduction, bacterial size, bacterial shape, bacteria types, bacteria ultrastructure, bacterial nutrition, bacterial reproduction లో asexual reproduction అయిపోయింది. And now we left over with the sexual reproduction as well as economic importance of bacteria. I'll continue that in our next class. Thank you.